Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo ku KUDODA season ya 19 episode ni ya 7. Ni ukuvuga ngo turimo gukora iriribaya ryacu. Wewe mushyashya wafunguye isomo bwa mbere, wowe tugiye kwiga na ubwa mbere, kamaze nkwereka ati ese turi kwiga iki? Turi kwiga izi moderi uri kureba hano. Wahabonye rino ribaya, ureba mu gatuza, reba ku maboko, reba ku rutugu. Izi moderi zose uri kureba hano nizo turi kwiga. Akantu ku kandi, ninkubwira akantu ku kandi umve ko ari akantu ku kandi. Twatangiye dukata muri episode ya mbere, ubu tugeze aho turi dutangiye gukora no moderi uri kureba hano. Yaba mu gatuza, yaba ari ku kaboko, nibyo tugezeho. Kudubura twarabisoje, cyakora ama Ep7 ntago turageraho, ibintu byo guteranya ntago turabigeraho, ariko tumaze twarakase, twamaze kudubura. Incamake nizi ngizo uri kureba hano. Gupima si ibyo gusa, uko bagabanya ibipimo n'amakutire, uko bashushanya, ibi byose mwarabibonye. Si ibyo gusa, na hano hasi naho turakata, ndavuga ati bakata kuriya. Ibi byose mwarabibonye, kandi nkubwira ati si ibyo gusa ubonye ya moderi waza ubona kwiribaya. Dore bitangira no mwikata, hari n'ibibera mwikata hano, hari n'ibibera mwiteranya. Dore ibibera mwikata harimo turatuntu kutunyenyeri wabonye ku maboko. Si ibyo gusa, twagiye no kudubura. Ibi byose mwarabibonye. Nyuma yo mbere yo kudubura kwabanje kwameka ipasi na virizoline, hanyuma sasa rero dore ibingibi byo bigiye gukurikiraho mu kanya. Wabibonye ibi byabede mutinya, benshi murabitinya ati se birabiro noneho ni ibiki Mana yanjye we dagowe. Ibi ngibi nibyo tugezeho sasa rero, dore ibi ngibi nibyo tugomba kubikora. Si ibyo gusa, mbere yuko dutere pensi tumaze dukore moderi. Wabonye hano pensi ntago zirajyamo, izi ni incamake. Noneho sasa rero nyuma ya moderi dore nibwo pensi zizaza. Wabibonye umundanga ujye none bitondeka ku murongo, uvuga ati mbonye uko bitondetse ku murongo, ahubwo umudushaka abantu kwikomereza byose ahubwo ndanabibonye. Nyuma y'ayi mashini nibwo izaza, ama Ep7 yarangiye, hanyuma tumaze guteranya, hanyuma dutera ibipesi byacu, moderi yacu biruzuye imeze gutya. Akantu ku kandi ni Voice Moderi Rwanda TV rero kadutangire ngo ati kora subscribe, nyuma yo kora subscribe duhita dukomeza dukora moderi zacu. Akantu ku kandi muzibona neza cyane, nkubwira ati yikore hanyuma dukomeze. Tukaba turakomeje muri ihanganira akabazo k'amashoka rikabaye kuri yarabaye umukara nyine, hari ibyo mba neditinze nyine bika kuberaga amasomo aba yihuta, birumvikana ntabwo ibintu byose bigenda neza 100%, uko byamera ko tubaza ntituburamo, ariko gerageza kudukemura kugira ngo mudahura n'ikibazo. Ni ukuvuga ngo rero twagarukiye hano, twari tumaze kudura, babwira ati tugiye guhindura, dutera agapasi gato yakatari butinde, hanyuma dutego dukora moderi zacu, zira moderi zo ku ijosi, zo ku maboko, zo ku rutugu, tuze guteranya moderi yacu yuzuye rwose. Akantu kandi mugibona. Ese ko muri tugiye kugera ku musozo, niko tugiye kugera ku musozo, ahari ubwo nibigiye kurangirira rimwe ntaramara gutunganya season ya 20. Ubuso waba ngiye nkabaza nkayitunganya nkazagaruka nyuma, ariko reka kubera ko naba nkoze nka bya bindi mwarimu kwishura bakwepa, ejo ntimwige, ejo bude ntimwige, kandi ibyo bintu ntabwo bibafasha, ahubwo bibasubiza inyuma. Rero kugira ngo nanjye bitabasubiza inyuma, ndagerageza mbe mari moderi mwirangira kwiga iyindi. Ni ukuvuga ngo sasa hano nagutinda, hano ndimo ndahindura igipande cy'imbere. Wakibonye iki ni igipande cy'imbere, kujosi ntabwo gifunze kuko kujosi hazajyaho moderi. Nyuma yo kugihindura ipasi leta kakurikiraho, hari igihe kera nkumva gusobanura nabikunze byatari, n'ubundi ntabwo nyambyanga, uko byanga ntiwabishobora, ahubwo ari ikigera nkumva nyine umva mfite huti muri ngiye vuba nagutinda. Nk'ubu ngubu rwose nagiye muri modo, ariko ikibabaje ni kimwe nuko uyu munsi kano naka episode ka nyuma ndi gusobanura ahari dushaka kuzasubirisha. Cyo kintu kiba kimbabara nyuma numva nakomeza, ariko ntabwo byamira. Aha ngaha ndimo ndahindura ya maboko yacu, uturi kwa tunyenyeri ndimo ndahindura kuriya, niyo mpamvu uri kubona utuntu tumeze nk'aturukwebirwa byari byo, ni ya maboko ndi guhindura. Wabibonye ndayahindura neza ku buryo nimba hano harimo akaguni kagaragara, hari ukuntu umuntu ahindura ntibihindurike, ugasanga hari harimo akaguni haje mwikorosi, kandi atari uko wabidoze nabi, ahubwo ari uko wabihinduye nabi. Nimba uhinduye hindura neza. Ku muntu uri kwibaza ati se Voice Moderi Rwanda TV ntabwo wakomeza gusobanura n'andi masomo, hari ikibazo. Nimba uri muri modu wakomeje nyine, nimba wumva ufite courage, ntabwo byakunda abantu banjye, kubera ko aya masomo asaba ko umuntu abanza kuyeditinga, urugendo rurerure kugira ngo ngere ku cyo nakita step yo gusobanura, cyangwa se aho gusobanura nkahagera hari byinshi biba byabanje.
Uva ntugire ngo umuntu afata video agatajya kuyisobanura, ntibibaho, ntabwo bibaho. Ntabwo umuntu afata ishusho rimwe urumunanda agahuza amashusho abantu bikiye kwa editinga se mbibigishe oya kambita ariko ko byabavanga. Buriya iyo maze gukora amashusho muri imbere na mbere mbaza gutunganya amashusho, kujya gufata amashusho icyo bita shooting, cyangwa se kujya gufata amashusho. Namara gufata amashusho ngafata igihe cyo kujya kuyahuza, nimba ari nk'amakosa nkareba ukuntu nakigengesera, hanyuma nkajya ndishyiramo na turiya turwanda subscribe murebamo ayo magambo mananditsemo, nkabona ngo next season coming soon, cyangwa se nkabanye gusoma kwiga kudoda kuri biba byanditsemo nabyo nkabishyiramo ku editinga, nkuza amashusho byose mbishyiramo. Nyuma yaho sasa rero iyo video ishobora kubanza igasohoka mu rwego kugira ngo itarimera cyane, bikaza kongora kugira ngo isohoke. Hano ndimo ndahindura amaboko, noneho nkongera ngajya gusubiramo ya mashusho n'ubundi nkajya kuyasobanura. Rero kuyasobanura nabwo ntabwo biba birangiriye aho ngaho, ahubwo nyuma n'ubundi video irongera igasubira muri systeme ikajya gufata urugendo rwo kwihuza kwa video n'amashusho nako n'amajwi. Byamara kwihuza igasohoka, yamara gusohoka noneho nkongera ngafata umwanya wo gusubira kuya-uploadinga, hari igihe runaka bitwara. Yamara kuya-uploadinga ikabona kubageraho. Urumva urwo rugendo rwose. Noneho ukabona nsohoye episode 50 ngo uzikote, ukibaza episode buriya ntaze kuri segonda rimwe akatudoha gahoro kugira ngo adutinze. Reka buriya episode yose ica muri izo ngendo zose kugira ngo isohoke. Abantu beditinga ibyo bintu barabizi. Rero bantu bajye ntabwo biba byoroshye pe, hari ukuntu mbabwira ati inkunga birahura naya, bamwe muri mwe mugasanga mwise mugira ubwoba turamunda barkwibiramo. Nawe ubundi ibyo bintu urwo rugendo rwose byonyine reka nkubwize ukuri, sibyo? Iby'umwanya wanjye reka mbeseze ku ruhande, ariko maze mbabwire ese iyo mashini biri kwaka wenda ntabwo ari umuntu ngo ararya, sibyo? Ariko se wibwira ko ibiri kwaka kubera iki? Tayari umuriro w'amashanyarazi udahari yakwaka. Ese wari uzi ko kweditinga ibyo bintu byose, wari uzi ko buriya ikintu kiremereye muri mashini gutya ari akazi gakomeye, ibimeze nk'aho mashini iri gukogota umuriro ukuntu iwukurura nka kuri iyi pasi bukurura bya hatari. Wari ubizi ko ibyo bintu biba biri kuba? Ese wari uzi ko uwo muniro wose ubugenderamo uva hehe? Za nkunga zanyu. Si ibyo gusa, nose ngende gusobanura bageze ngo simba nyene kuba kagashyushyu cyangwa kurya, nose nasobanura ntariye nshonje kuko nabishobora. Nese bugize ngo nyine singira gutya nyine meze za nkunga basi gakuraho gakeya basi nkareba ukuntu nareba ko nigenza kugira ngo mu muhogo ndebe ukuntu nyine byagenda neza ijwi risohoka neza. Nose sibyo? Erega reka babwire bano banje ibi bintu ni urugendo rurerure, niyo mpamvu usanga bikorwa n'abantu bake n'abagerageza kubikora bakabitaragurika rimwe na rimwe umuntu akavuga ati ngiye nta yindi cano nakegeraho ngo mfate pe, iyi cano yawe niyo mfatiraho. Kubera iki? Ngerageza kwitanga na bya bindi mburira umwanya nkabibonera umwanya, nkemera bigatinda, nkemera ibishoro bikambana byinshi, ariko kugira ngo wowe usobanukirwe. Ahangaha nyuma yo guhindura ngiye gutera ipasi. Ndetse ngiye mbanyobeye ko nafata rino ribaya ngakora video y'iminota 30 gusa, ngatangira iribaya kandi nkarisoza, nkaryihutisha ngataragurika mu minota 30 iribaya ryose ukabura ribonye. Ndabyo byose ko nabikora pe cyane rwose. Ariko ibyo bintu umuntu uzayobona akabifata ku kigereranyo nibura ni umuntu ungana n'10%. 90% bizabacanga, mwibaza ahantu bivuye. Hari abantu bafata ibintu babi ari uko babibonye, abo bantu bose bizabacanga. Nanjye ntabwo nyobeye gukoresha ubwo bwenge ngo mbikore, ahubwo nyine ngewe ngendera kuba nisanisha no muntu uri kubyiga. Uzi ukuntu iyo haje mwikosa mbabara avuga ati wenda urugero hageze nk'ibiro nataruka hano hantu ndimo ndahindura ntera agapasi, murabizi uba ugomba gutera ipasi neza kugira papoline itari buhinguke inyuma ko bwiza, aho kugira ngo papoline utume ihinguka ko bwiza, ahubwo watera ipasi ku buryo agatenge kakongera kakajya ho kuri papoline kakajya kureba kuri papoline guhinguka inyuma ko bwiza. Nabyita ngo ni bya bindi bavanga urisakirego, ni ukuvuga ngo byaba bimeze nk'aho ribi cyane. Umva rwose wabukoze yewe mvuge ngo nubukoze amahano se wabona nayakoze da, kuko umuntu yakambara iribaya ukajya ubona ibintu by'umukara bya papoline biri kugaragara, ibitambaro by'umukara utazi ngo biri guturuka he, biba bisa nabi, byahita bisa nabi. Nimba ari ibidubuzo by'imbere birajya imbere, nimba ari igitambaro cy'inyuma kirajya inyuma, ni gutyo bikorwa. Siko bimeze. Rero babwira ati nukuri pe reka dushyire hamwe, ndabinginze ndabasabye reka dushyire hamwe, kuko buriya hari filime nigeze kureba y'Igihinde ngo bita ngo nimba ari umufana. Buriya hari umuntu w'umusitari ngo wasuzuguye umufana umwe amutesha agaciro, ariko uwo mufana umwe umva
byatumye izina rye rijya hasi kubera iki? Buri umufana umwe, wowe umwe wenyine unshigikiye, nguha agaciro gakomeye kubera ko wowe umwe ntabwo nagusuzugura ngo mfite abafana ngo 100,000 ingahe, mufite 100,000, kuri umwe niyo namusuzugura ngo n'ubundi ngabandi barasigara. Reka hari igihe ushobora gusuzugura umwe wenyine umva bikarangira n'abandi bose babasuzuguriye mutabizi, cyangwa n'abandi bose bakagucikaho da. Buri muntu wese ndamwubaha, nibyo byiza. Nuko niyo mpamvu ngiye buriya n'umuntu amamagaye mfite umwanya, muha umwanya pe tukavugana. Hako kuri WhatsApp ntabwo kuma reka message kuri WhatsApp nibyo nkunda. Buriya kumpamagara ntabwo napfa kuyitaba. Buriwe kwirinda ba bantu b'abatubuzi bateye, umuntu aramenya ko nimero bayitangiraho inkunga, ateka se tumutoborera twinigira umufana, mubwire ukuntu mukunda n'ibintu bye bikunda, hanyuma mubwire ati yewe hari inkunga nkwereje, wayeba nimba yakugezeho ko nabonye nta message nabonye, ndebera rwose nyaboneka kubera ko ndabona wagira ngo ntabwo yaje kandi yaje. Rero urumva ko nabavumbuye abatubuzi, nahita njya kureba ubwo tayari balance yose kabiragiye. Simubizi ko byateye muri kino minsi. Ahangaha amaze kudobera igipanda cy'imbere. Rero niyo mpamvu njye kwitaba telefone ntabwo mbikunda. Abantu mpamagara rwose mujya mwihangana mukoresha WhatsApp. Umuntu wabonye uko ajya kuri YouTube ntabwo wabura WhatsApp. Nimba wakoresha telefone y'undi muntu, basi gerageza ushake uwo muntu wundi agutize WhatsApp unyandikire kuri WhatsApp. Sibyo ndagufasha, ariko ujye kumpamagara ubireke. Umuntu nyamvugana nawe ni umuntu nyine mbanzi neza ko twavuganye kuri WhatsApp nta kibazo, wenda akaba yashaka ataye mu gata ko kugira ngo tuvugane bisanzwe, ariko nabwo ntabwo bipfa kubaho n'ubundi se ibintu tutaba twaganiriye kuri WhatsApp twavugana bisanzwe ibindi birenze biye kandi namaze gusobanura kuri WhatsApp. Uwo muntu nshaka guhereza umwanya nawe ubundi ya nimero itunguranye ntabwo nayitaba, ariko bureshya bano banjye mwabyumvisha ngo hari abahise batekereza ngo ndetse kuki nimero ya WhatsApp ari yicaho n'inkunga wazabihinduye. Ntabwo nabihindura pe, kuko ibyo bintu ndamutse mbihinduye abantu benshi babitakariza icyizere, bakavuga ati uriya muntu afite amacabiranya menshi, ingute nimero yiwe ari iriya none amazina siyo, si biriya bintu birisiriye. Ariko njye nimero yose nimwe rwose mu buryo bwo kubereka yuko mba nagerageje kuba nyine nk'umuntu ugaragaza gushyira ukuri imbere kurenza ibindi. Ukuri imbere n'umuntu w'umunyamahanga ngiye yagiye kunyohereza nk'utudolari rwose akambwira ati ngiye kugutera inkunga cyangwa se kugira ibyo wankorera rwose, amubwira ati iyo nimero wanyandikiyeho kuri WhatsApp rega niyo ukoresha. Njye ntabwo nkoresha amanimero menshi, bari ukoresha rwose nibyo byiza, kuko ngewe ntabwo nkunda ibintu byo kugenda ibintu by'amanimero menshi agiye atandukanye. Hari ababikora yego ntabwo mbasuzuguye, ariko njye ni muri urwo rwego rwanjye, buri wese n'uburyo bwiwe. Ahangaha njye ndatera ipasi impindura tunaganira. Kuganira si byiza se mubikunda? Ntabwo mwabyanga kuganira kuko nabyo biba risaba birafasha. Wese ubu nk'umuntu tuganiriye ubu nta kintu utoyemo koko, ubu utoyemo yuko utagomba kumpamagara, ugomba gukoresha WhatsApp kandi nta mutima mubi dukoranye, utoyemo ko n'ibindi byose twagiye tuganira byose harimo byinshi utoyemo cyangwa se ukuyemo. Buriya gutora harya babivuga mu Kirundi, abarundi baravuga ngo iyo utoyemo, ariko hagati aho ni ukuri ngewe icyasi irwarumi rw'abarundi ndarukunda ni ukuri se nyine ndarukunda hagati aho shamba numva rwose ndabikunda cyane, sinzi uko nabisobanura n'izindi ariko ndazikunda, ariko nyine rwose ururimi rw'abaturanyi nimba ariko ruhuye n'urwacu nyine ariko batandukanyeho gatoya, ariko mba numva nyine bavuga ukuntu nyine ari byiza cyane. Sasa rero ngaho turimo guhindura dutera ipasi muri kubibona, kuko nta bintu by'ibisobanuro byinshi mu gutera ipasi ntabyo wabibonye. Nakubwiye ati ni uguhindura kwamara guhindura tugatera ipasi, byose wabibonye. Dusatira ku musozo w'iyi episode kuko tugeze ku minota 13 kandi muri igomba kuba minota 17 n'amasegonda. Niyo igomba kugarukira muri 17 n'amasegonda. Iyo yabaye myinshi ni 18, yaba mike ikaba 16 cyangwa 15, kuko niho bigorera gutegura video muri iyo minota. Wihangane umuntu waduteye inkunga kuri ino moderi avuga ati igiye kuzasohoka ari ubuce bwinshi, numvaga yazasohora video imwe, ntabwo byanyorohera n'ukuri byangora cyane, kandi bingoye hari byinshi nakangiza kubera iyo gahunda. Byaba byiza n'ubundi wize gahoro gahoro. Nyine ndagerageza mbyihutishe, ariko nibura si bingore kugira ngo ntangirize ibindi. Ubwo se wakwishimira ko yasomo ry'ikote narihagarika kugira ngo dusoze rino ribaya? Kandi yaba ari kuryiga turi hafi gusatira ngahita ndihagarika nk'icyumweru cyose kugira ngo iri ribaya rirangire.
ntabwo wabyishimira. Niyo mpamvu rero byose gahoro gahoro basi bikagendera rimwe. Nimba ari uwiga ikoti akaryiga, nimba ari uwiga iribaya akaryiga, nimba ari uwiga byose akabyiga, tugakomeza twiturije. Sibyo byiza? Hano turacyakomeza gutera ipasi. Ntago ndi butaruke. Sabuye ko ntari butaruke. Ntago ndi butaruke, nimba hari umuntu uri kubirakabiramo yihangane nyine nta kundi. Kuko iyo aba ari wowe uri kubikora uri kwiga se wataruka. Ariko nk'umuntu wihutira gutaruka ngiye no kuri pe namubaza ikibazo kimwe. Ariko ntago ari byanjye kuvuga ngo muri Moderi Rwanda TV ngo umuntu arabaza ngo akamuhigi kutanga ibiki n'ibiki. Ntago ari ibyo bintu, nabyita ko ari nk'ibintu by'abana. Reka ntago ari byo. Ni ukuvuga ngo ngiye ushobora kumbaza ikibazo nkakubaza ikindi nanjye. Ukaba ati se ibyo gutera ipasi ni ngombwa bidutinza gutyo wabitarutse ntitwabibonye. Gahita nkubwira ati se ubundi nkubaza ko wenda naba nkorohereje nkabyihutisha, wagize uri kumwe na mwarimu wawe uri kwiga uzabitaruka. Nk'uko bifate nk'aho uri kumwe na mwarimu, ntubifate nk'aho nta mwarimu uri hafi yawe ufite uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka. Icyo gihe ntacyo wageraho. Bifate nk'aho uri kumwe na mwarimu urebe akantu ko kandi. Hari ikindi wakomeza kunaniza nkubwira ati abantu bose ntago babyanga, nimba wabyanze taruka. Hari abandi bakeneye akantu ko kandi. Rero ntukagire ngo abantu bose bakunda kimwe. Ntamugena tambikubwira gutyo. Ariko hagati aho ntago ngira umujinya, ntago ngira amahane. Nuko nyine ari umuntu abaza ibintu by'ibibazo ukumva nukuri gusa ikintu umusubiza. Birashoboka cyane pe. Ndabasezeye mbabwira ati bye bye. Season ya 19 episode ya 8 coming soon. Kandi ikindi umenye neza ko wakoze subscribe. Aho hasi biriyanditse ati make sure you subscribe. Menye neza ko wayikoze. Subscribe niyo nkunga ya mbere nkeneye. Noneho nyuma yaho ushyireho n'akanyenyeri aho ngaho kuri iyo nimero uvuga ati ngiye nditanze, mfite 100, mfite 6, mfite 1000, mfite 200, mfite 5, mfite 10. Hari n'abatanga 100, hari n'uwatanze 100 da. Ibihumbi amadolari. Nzabereka boroderosi. Ntabwo najya kwiga ntangaza ibintu nk'ibyo kuko si ngombwa, ariko icyo nzi cyo nuko ahari kandi ndagushimiye cyane rwose. Amadolari 100 kuri Western Union yaraje. Ndavuga ati ewana murakoze cyane. Iryo somo ryafashije gutegura isomo ry'ikote nyine, ariko nyine urumva ko mwari mu ntego cyarabuze gato ngo rihagarare. Urumva ko hari undi muntu witse ko abikemura.